Yeah, and actually, our finance minister Hmm. Yuvraj Right. Khatioda, he even addressed this situation, and he assured that government will help Hmm. to address this concern. Which was put forward by the industrialist. Hmm. Another thing, this, request which has been put forward to the government, it is, like I mentioned before, it was requested by big, let's say, industry bodies, let's say FNCCI Right. and NCC and CNI. These are all industrialists. People involved in this section are industrialists, big businessmen, big Right. companies, and big corporate houses. Right. This does not include startups. Hmm. This does not include small medium businesses. Right. Let's say, for example, if government decides to go ahead with this request, Hmm. right, it definitely is going to help the big Hmm. corporations. But big corporation already has money. Right. What about the small medium businesses? What about the startups, the entrepreneurs, who are struggling Hmm. more than these people are? Yes. So for that, government should first prioritize all the SMEs in the nation, so that because SMEs are the industries providing more than 60% of employment in Nepal. So more than 60% of people who are working are from SMEs, and rest of the 40% are involved into big organizations. So majority of the Hmm. working class citizen is from SMEs. So government first should prioritize SMEs in that sectors, and for big organizations, Hmm. according to me, what government can do is like through banking, they can provide them with certain subventions in their loans, and or some kind of moratorium to make their payments, so that they can have the sufficient cash in their hand to operate their business Hmm. normally. But the first priority should be given to SMEs, and then only to the big organizations. That is right. Because there has been a study which has, mentioned about 60 to 70% of the employment opportunities being created in Nepal. Those are created by small Right, medium enterprises. right. And talking about that, let's say we have Manish, right? Hmm. Manish. bro. So you are involved in, your business can be considered as a small medium Yeah, enterprise. You have, you have fair share of a struggle of your own. yeah. And let's say when this kind of news comes out, right, when bigger industries who definitely does not have any money problem Mm, are asking for the 50%, let's say asking that, they will pay the 50%, asking government to make the 50% of payment for the, mm, for their employees. mm, In your case, how are you sustaining, let's say, you have your employees, mm. how are you retaining them, or how's the production channel that you're, let's say, you're holding, how are you holding your business in this time of pandemic? Okay, then right now, at the end of the day, we have to pay our bills. We have to pay our rents, taxes, and minimum basic salary to our employees. So त्यो केसमा चाहिँ we are trying to sit up with our employees. हामी इम्प्लोइहरूसँग बसेर होइन अब कसरी हुन्छ त्यसको नेगोसिएट गरेर होइन अब सबैले आफ्नो यो पेन्डेमिकको सिचुएसन बुझेर अब त्यसको लागि हामीले मिटिङ राख्न लाग्छ आफ्टर दिस पेन्डेमिक इम्प्लोइसँग चाहिँ होइन Prashant, can you clarify हुन्छ नि Hmm. जस्तै FNCCI, CCN, all of these मा कस्तो कस्तो businesses and what kind of big corporate houses are involved in these organizations? So त्यहाँ basically कस्तो कस्तो अर्गनाइजेसनहरू छ भन्दाखेरि there are all the organization different kinds of organizationहरू छ जुन एउटा एयरलाइन्सदेखि लिएर इभन एग्रिकल्चर बेस्ड अर्गनाइजेसन पनि छ, डिजिटल डिजिटल इन्डस्ट्रिजहरू पनि छ त्यसमा। त्यसमा हेर्छौँ भने Mhm. एजुकेसनल इन्स्टिट्युसन्स आर अल्सो देयर, फुड प्रोडक्सन लाइन, hospitality, hotel industries, all kind of organization are under FNCCI. So it's not like they have All right. applied for only for big industries, but what I'm saying is for SMEs, the small and medium enterprises, right? Like Manish just Mhm. said, because since he also have has a brand ramp, and he has a factory which is
and his Mhm. organization is small and medium enterprises, and he said that if government gives 50% to my employees, I can pay 50% to my employees from my side. And since being in business Mhm. for almost 2 to 3 years, I think if he is able to say this, I think big organizations, I don't think there should be any problem for them to pay their employees in full during this crisis, or at least if Mhm. they face a huge loss, or if there is a marginal reduction in their profit, they can opt for paying 50% to the employees. And in that situation, I think they can convince their employees about the situation and move accordingly. But the first and foremost, the priority for the government should be to help SMEs sustain in the business. Mhm. Right, exactly my point as well. Because, like you just say, Prasant, Mm, like these big industries, big corporate houses, let's say, like a business guy, let's say small SME like Ram, Manishle, he accepted himself कि in case government ने 50% तीन से दिन सब है, he has no problem paying the rest of the 50% mm, to his employees. Being in a business for 2 years, he can say that. That means like there are companies who have been in business for like decades. right. So like what my point is, let's say Unzani, they should not have problem paying their employee in full by themselves Mm-hmm, at this point of time. किनकि भर्खर एक महिना भयो companies or let's say the हुन्छ नि usually यिनीहरू बन्द भएको, mm-hmm, right? So the I think like they should not have be like problem paying the completely by themselves instead of asking government for the help. Small scale industries, like yes, I understand they are struggling on their own and they might not be able to pay completely to their employees. And पछि अरू कुराहरू पनि सबै ठाउँमा अहिले बिजनेस ठप्प जिरो भएको बेला mm-hmm, त्यो सबै एडिसन पे गर्न नसक्ला. इम्प्लोइजले चाहिँ अरू That अप्सन is पनि खोजिरहेको understandable. हुन्छ यो टाइममा चाहिँ, होइन? लाइक अब अल्टरनेटिभ दे वान वर्क फ्रम होम, होइन? तर अब उनीहरूको त्यो जुन काममा चाहिँ त्यो वर्क फ्रम होम पोसिबल नभएर Mhm. हुनसक्छ नि त। सो उनीहरूले चाहिँ स्विच गर्नलाई नि हेरेर Yes, हुनसक्छ कि यो yes. टाइममा चाहिँ। Yes, and the maximum lots of jobs opportunities of Nepal. It is like those there is no environment that those job can be shifted to home. हुन्छ नि कुनै कुनै jobs, let's say especially in the IT company, IT company काम गर्ने मान्छे, they can start working from home and they can still get paid. But there are industries in Nepal which is there is no possibility that they can work on home. Just like Edward said, I know Edward, he tried couple of taking couple of classes from home. He did couple of them as well, but like you said, it is not as feasible as it would have been outside, out of the country. Yes, Anuj. Yeah, yeah, bro. Yeah, yeah, Uh, yeah. You want to say something? so I just have some questions. Like I'm in Australia right now. So अहिले के भइरहेछ र कसरी चाहिँ यहाँको locals who are working here, who used to work here, they are getting benefit from the government. I just want to talk about that things, and I just want to know like what's going on in Nepal as well. So like here in Nepal, in Australia, so what government is giving to their local citizens is the people who used to work here ल जो चाहिँ अब एज अ इम्प्लोइ काम गर्थ्यो उनीहरूलाई चाहिँ यहाँको गभर्मेन्टले चाहिँ एज अ जब सिकर लाइक the people who lost their job because of the COVID-19 uh, and who is not able to work, who is not able to get any work, उनीहरूलाई चाहिँ अहिले चाहिँ गभर्मेन्टले सर्टेन वेज अफ हेल्प गर्न थालेको छ होइन। अब जस्तै कि उनीहरूलाई एज अ जब सिकर उनीहरूलाई चाहिँ $750 दिने कुरा भएको छ होइन। हामीले चाहिँ पाउँदैन एज वी आर नट अ सिटिजन अफ अस्ट्रेलिया, वी कान्ट गेट दोज काइन्ड अफ फेसिलिटी। तर यताको लोकललाई चाहिँ अस्ट्रेलियन गभर्मेन्टले चाहिँ 750 एज जब सिकर, जसले चाहिँ जब पाइरहेको छैन यो कोभिड 19ले गरेर उनीहरूलाई चाहिँ त्यति दिने गरेको छ। अनि जो चाहिँ बिजनेस ओनरहरू छ अथवा सोल ट्रेडरहरू जो ट्रेडी लाइक मी, म पनि एउटा ट्रेडी हो होइन। यता अब मेरो आफ्नै अब काइन्ड अफ स्मल स्मल बिजनेस छ होइन एज अ ट्याटु आर्टिस्ट। सो
ट्रेडीहरूलाई र बिजनेस ओनरहरूलाई चाहिँ जब किपर, अब जस्तै जब किपर चाहिँ कस्तो हुन्छ भने तपाईँको अ, कुनै पनि अब काम गरिरहेको इम्प्लोयीहरू हुन्छ नि, उनीहरूको चाहिँ बिजनेस बन्द भयो तर उनीहरूलाई निकालेको चाहिँ छैन, बुझ्नुभयो? उनीहरूलाई चाहिँ एज अ जब किपर भनेर त्यो सर्टेन मनी दिइरहेको छ, से अराउन्ड 500 to 700 उनीहरूलाई जब जब किपरको नाम दिएर एउटा सर्टेन मनी दिइरहेको छ होइन, ताकि उनीहरू चाहिँ अब त्यो काम नछोडोस्, त्यो बिजनेस त्यो अब काम चाहिँ नछोडोस् भनेर उनीहरूलाई जुन पैसा दिइरहेको छ नि, त्यसरी चाहिँ उनीहरूलाई सर्टेन वेज अफ हेल्प गरिरहेको छ। हाम्रो नेपालमा चाहिँ के कस्तो टाइपको हेल्प भइरहेछ भन्ने बुझ्न खोजिरहेको खासमा मैले चाहिँ। अब अहिले ट्याक्स चाहिँ हाम्रो यता त्यही जुन दिने भनेको हाम्रो जुनमा हो, अहिलेसम्म केही पनि आएको छैन। एभ्री डे न्युज अपडेट भइरहेको छ, एभ्री डे नयाँ कुराहरू आइरहेको छ होइन यता। अब त्यो अनुसारले अब अहिलेसम्म ट्याक्सको चाहिँ कुरा आएको छैन, किनभने ट्याक्स भनेको हामीले तिर्ने एन्ड अफ जुनमा हो होइन। यस्तो ट्याक्सको कुरामा सरकारले सायद यो पिरियडको लागि कुनै काइन्ड अफ सब्सिडिज दिनु सक्ला, जुन यो लकडाउनभरिको पिरियड छ, चैतमा भयो, वैशाखमा भयो होइन, यस्तै गरेर जेठमा पनि कन्टिन्यू भयो भने सर्टेन काइन्ड अफ बेनिफिट्स अथवा सब्सिडिज देला। तर अहिलेलाई नै सबै ट्याक्स रेटहरू चेन्ज हुने अथवा मोडिफाई हुने चान्सेस चाहिँ इज भेरी लो, एकदमै कमै छ। त्यो नेगोसिएट गरेर कम कम गर्ने कुराहरू जुन छ यो चाहिँ के हो भनेपछि यो सिचुएसन नेगोसिएट गरेर कम गर्ने त यो त सरकारको निर्णयमा भर पर्यो होइन। तर जुन सिचुएसन छ अहिलेको करेन्ट सिचुएसन हेर्दाखेरि 2 महिना 3 महिना कम्पनीहरू बन्द भएको अवस्थामा यदि कम्पनीले लस फेस गरेको छ भने त ट्याक्स पेमेन्ट डेफिनेटली जिरो नै हुन्छ। र त्यसमा स्टिल प्रफिट छ भने मेबी सरकारले सर्टेन पोलिसिजहरू ल्याउन सक्ला त्यसको लागि कि पेन्डेमिकको टाइममा चाहिँ यसले गर्दा यति असर गरेको थियो, सो दिस इज द सब्सिडी द्याट वी आर प्रोभाइडिङ भनेर ल्याउन सक्ला। तर अहिलेसम्म चाहिँ त्यस्तो केही पनि आएको छैन। सो त्यही कन्टेक्स्टमा चाहिँ यता के भइरहेछ भने होइन, जुन रेन्टहरू हुन्छ नि, जुन मोर्गेजहरू तपाईँको अब जस्तै जो ल्यान्डलर्डहरू हुन्छ उनीहरूको चाहिँ मोर्गेज जुन तिर्नुपर्ने हुन्छ नि ब्याङ्कलाई एज अ लोन, त्यो मोर्गेजहरू चाहिँ केही टाइमको लागि सिफ्ट गरिदिएको छ कि एराउन्ड 6 मन्थ्स, अहिलेको लागि चाहिँ 6 मन्थ भनेको छ होइन, अब पछि गएर एक्सटेन्ड पनि हुनसक्छ। र 6 मन्थको लागि चाहिँ पज अब त्यो स्टप गरिदिएको छ होइन। अब पछि गएर त्यो 6 मन्थ पछि इन्ट्रेस्ट बढ्छ कि अब डेजहरू बढेर उनीहरूलाई कस्तो काइन्ड अफ इम्प्याक्ट पर्छ त्यो चाहिँ अहिलेसम्म भनेको छैन। त अहिलेको लागि चाहिँ हाम्रो 6 मन्थको लागि चाहिँ तपाईँको यो जुन मोर्गेजहरू सबै स्टप गरिदिएको छ, सो द्याट त्यही कारणले चाहिँ अब ओनरहरूले चाहिँ अब यताको जो बसिरहेको टेनेन्सीहरूलाई चाहिँ अब तपाईँको सर्टेन सर्ट अफ हेल्प गर्न सकिरहेको छ, सर्टेन टाइम अफको लागि त्यो रेन्टहरू नलिने अथवा सर्टेन टाइम अफ डिस्काउन्टहरू दिने कोसिस गरिरहेको छ होइन। अब एभ्रिडे नयाँ न्युज आउनुको कारणले अब कन्ट्री लाइक अस्ट्रेलिया यतै त लिन एकदमै डिसिसन लिन यस्तो गाह्रो भइरहेछ होइन। हुन्छ नि एभ्री डे नयाँ कुरा आइरहेको छ, एकदमै एकदमै गाह्रो। तपाईँको अब यहाँ त अब तपाईँको म नेपालमा बसेर म त्यति एक्टिभ थिएन यो ट्याक्सहरूको बारेमा, तर जति अस्ट्रेलियामा छु नि त अहिले त अब एभ्री ट्याक्सहरूको यताउता होइन, त्यो कुराले हेर्दाखेरि अब यतै यस्तो ट्याक्समा यस्तो कडा भएको देशमा त अब यस्तो गाह्रो भइरहेको छ भने आई क्यान इमेजिन नेपाल होइन। त्यो कारणले मलाई अब म एकैचोटि नेपाल गभर्मेन्टलाई दोष पनि दिन चाहन्न होइन। तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ होइन अलिकति त्यो ट्याक्स कम गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ होइन अलि पहिल्यै अवेर भएर बस्दा हुन्छ। जहाँसम्म लाग्छ मलाई त्यो ट्याक्स कम गर्ने त्यस्तो चाहिँ अलिकति इम्पोसिबल नै छ, किनभने ट्याक्स मनीले नै गरेर पछि हाम्रो हुन्छ नि साझा नेपालीलाई तपाईँको हेल्प गर्ने हो क्या। ट्याक्स मनी जुन आउँछ जसले चाहिँ कमाइरहेको छ त्यही पैसाले जसले चाहिँ कमाउन सके छैन उनीहरूलाई चाहिँ हामीले प्रोभाइड गर्ने हो नि त, इन्डाइरेक्ट वेमा हाम्रो हेल्प हो। त्यही कारणले हामीले चाहिँ ट्याक्स मनी चाहिँ अब कम हुन्छ भन्ने चाहिँ अलिकति आश नराख्दै हुन्छ जस्तो लाग्छ है। किनभने अस्ट्रेलियामा पनि अब के कुरा निस्किरहेको छ, अब जस्तै म त अब एकदम नयाँ छु, बिजनेसमा पनि नयाँ छु होइन, तर जो चाहिँ दाइहरू पहिल्यैदेखि बिजनेस गरिराख्नु भएको छ उहाँले चाहिँ के भन्दै हुनुहुन्छ भने ट्याक्स चाहिँ अझ बढ्न सक्छ, कम होइन कि बढ्न सक्छ। किनभने हामी त कमाइरहेको छौँ तर नकमाउने मान्छे धेरै छन् नि त, उनीहरूलाई पनि त हेल्प चाहियो होइन। त्यो ट्याक्स मनी भनेको एउटा मनीलाई फ्लो गर्ने एउटा वे हो। त्यो कारणले होइन अब त्यही ट्याक्स मनीले नै हामीले यता अब डेभलपमेन्ट हुने हो। अब तपाईँको काम नभइरहेको मान्छेहरूलाई सर्टेन वेमा हेल्प गरिरहेको छ गभर्मेन्टले होइन।
त्यही कारणले अब हामीले त पास छैन किनभने हामी त्यताको रेस्टुरेन्ट हो। तर नेपाल गभर्मेन्टले चाहिँ ट्याक्स मनीलाई कम गर्नुभन्दा पनि ट्याक्स बरु राम्ररी लिने र त्यसलाई चाहिँ कसरी फ्लो गर्ने त्यो चाहिँ बरु अलिकति हेर्नुभयो राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। अब यस्तो नेपालको गभर्मेन्टको केसमा के छ भनेपछि ट्याक्स त हजुर लिन्छ। हजुर फर्स्ट थिङ भनेको अस्ट्रेलियाको हेर्ने हो भने आई थिङ्क मोस्ट अफ द पेमेन्ट आर डिजिटलाइज होइन, हजुर डिजिटलाइज छ। सो राइट या अकाउन्टेबिलिटी धेरै भयो त्यहाँ, फाइनेन्सियल ट्रान्जेक्सन कहाँ कति भइरहेको छ भने। तर नेपालमा राइट स्टिल डिजिटल टेक्नोलोजी त्यति एडभान्स भएको छैन र डिजिटल फाइनेन्सिङ भनेको जस्ट रिसेन्ट आएको चिजहरू हो जुन बिस्तारै ग्रो राइट गर्दैछ। स्टिल अर्को 5-6 वर्ष मेबी 10 वर्ष पनि लाग्न सक्छ। राइट सो यो केसमा ट्याक्स सरकारले बढाउँछ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन, किनकि अहिलेको यो सिचुएसनमा यदि सरकारले ट्याक्स बढायो भने यसले मेबी पोलिटिकल्ली पनि असर गर्न सक्छ होइन। हजुर सो मैले चाहिँ के भनेको भनेपछि ट्याक्समा सब्सिडी होइन कि यो जुन लकडाउनको पिरियडमा जुन कम्पनीहरूलाई गाह्रो भयो अथवा सर्टेन कम्पनीज हजुर जुन लिक्विडेसनमै जानुपर्ने भयो हो त्यस्तो हजुर कम्पनीहरूलाई चाहिँ बेस्ट मानेर सायद एडिसनल केही बेनिफिटहरू ल्याउला हजुर भन्ने कुरा हो। अनि तर पनि जुन हजुर तर पनि भन् के छ भन्दा के छ मैले सोचेअनुसार चाहिँ के छ भनेदेखि होइन जुन तपाईँले भन्नुभयो नि डिजिटली नभएको कारणले जुन कम्पनीहरू लिक्विडेसनमा गइरहेको छ त्यो साँच्चीकै नै लिक्विडेसनमा गइरहेको छ कि छैन त्यसको पनि त कुनै एक्चुअल प्रुफ त छैन होइन। हो त्यो कारणले अब हामी जस्तो जुन स्मल इन्डस्ट्रीमा काम गरिरहेको छ होइन जुन चाहिँ स्मल स्केलमा काम गरिरहेको बिजनेस छ अभियसली हामीले त अब ट्याक्समा केही कम होस् भन्ने चाहन्छु होइन। तर हामीले त्यति रेटमा ट्याक्स पनि तिर्नु परिरहेको त छैन नि स्मल स्केल भएको अनुसारले त हामीले त ट्याक्स त्यति धेरै पनि त तिर्नु परेको छैन। हामीले छैन। चाहिँ सानो फाइदाको लागि हामीले यदि ट्याक्समा कम गरौँ भनेर माग गऱ्यो भने सायद ठुलो बिजनेसम्यान अथवा जो लिक्विडेसनमा गइरहेको छ भनेर जो फ्रड गरिरहेको छ जसले चाहिँ अब तपाईँको डिजिटली नभएको कारणले अब हुन्छ नि तपाईँको क्यास इन ह्यान्ड लिएर हुन्छ कि कसरी हुन्छ फ्रड गरिरहेको छ त्यो कम्पनीहरूलाई बेनिफिट हुनसक्छ र त्यो पैसा चाहिँ हाम्रो गभर्मेन्टमा नआउनु बित्तिकै हाम्रो नेपालमा हाम्रो जम्मा हुन नबित्तिकै तपाईँको लोकल जो छ नेपालमा उनीहरूलाई चाहिँ गाह्रो हुनसक्छ भन्ने चाहिँ सायद मेरो त्यही सोच छ क्या त्यही त्यसको लागि अनुसारले हुन्छ नि हजुर त्यसको लागि चाहिँ के हो भनेपछि जस्तो अघि मैले भने मोस्ट अफ द एम्प्लोइमेन्ट अथवा 60 देखि 70%को एम्प्लोइमेन्टहरू एसएमइजहरूमा छ हजुर र यदि सर्टेन काइन्ड अफ सब्सिडिज अथवा यस्तो केही दिने हो भने प्रायोरिटीमा मैले सुरुदेखि भनिरहेको छु एसएमइजलाई राख्नुपर्छ। राइट सो एसएमइजहरूलाई दिन सकिन्छ यस्तो काइन्ड अफ बेनिफिट्सहरू, किनकि एउटा एसएमईलाई हेर्ने होइन कि हामीले नेसन वाइड हेर्नुपर्छ र ल एज अ होल हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो अमाउन्ट चाहिँ एकदमै सब्सटेन्सियल हुन जान्छ कि जुन जुन बेनिफिट हुन्छ नि त्यो एकदम सब्सटेन्सियल हुन जान्छ जसले चाहिँ लिक्विडिटीमा हेल्प गर्छ। जुन चाहिँ राइट पैसाको इन्फ्लो र आउटफ्लो हुन्छ त्यसलाई चाहिँ एउटा स्मुथ बनाउँछ क्या। त्यो स्मुथ बनाइसकेपछि भोलि गएर इन्फ्लेसनको डर भएन र इन्फ्लेसन हुँदाखेरि इन्फ्लेसनले भन्दा पनि अर्को मेजर प्रब्लम ल्याउने भनेको डिफ्लेसनले गर्दा हो। सो ओके डिफ्लेसन भयो भने चाहिँ इन्डस्ट्रीहरू एकदमै लसमा जान्छ, अल द इन्डस्ट्रिज। हेर्ने हो भने जुन ग्रेट डिप्रेसन थियो 1918को हो सायद, ग्रेट डिप्रेसन 1930को 1930मा जुन ग्रेट डिप्रेसन भयो जुन चाहिँ 10 वर्षसम्म चल्यो कि त्यो ग्रेट डिप्रेसन। ओके मेजर रिजन चाहिँ के भयो भनेपछि म्याक्सिमम् मान्छेहरूले जागिर गुमाए, उनीहरूसँग पैसा भएन, इन्डस्ट्रीहरू स्टिल अपरेट भयो, प्रोडक्सन भयो तर मार्केटमा त्यो अनुसारको डिमान्ड भएन किनकि मान्छेसँग किन्ने पैसै छैन। त्यो पैसै नभएपछि के भयो भनेपछि कम्पनीले लसमा खाएर भए पनि पैसा कम गरेर भए पनि उनीहरूको आफ्नो सामान त बेच्नु पऱ्यो नि त। सो त्यो क्राइसिस रिकभर गर्न 10-15 वर्ष लाग्यो क्या। सो त्यो क्राइसिस हुन नदिन के गर्नुपर्छ भनेपछि एसएमइजहरू जसले म्याक्सिमम् नम्बर अफ इम्प्लोइमेन्ट दिएको छ उनीहरूको एम्प्लोइलाई लिक्विडिटीको समस्या नहोस्, त्यो अर्गनाइजेसनलाई लिक्विडिटीको समस्या नहोस् भनेर एउटा गभर्मेन्टले फर्स्टमा प्रायोरिटीमा तिनीहरूलाई राख्नुपर्छ र सेकेन्डरी भनेको चाहिँ अरू अर्गनाइजेसनहरू आउँछन् जुन जुन भनेको चाहिँ अब अलि लङ टर्म अर्गनाइजेसनहरू छन् जसको प्रफिटेबिलिटी रेसियो राम्रो छ, जसको रिजर्भहरू होल्डिङ्सहरू सबै राम्रो छ। त्यहाँबाट उनीहरूले सर्टेन पर्सेन्टेज कन्ट्रिब्युट गरेर गभर्मेन्टबाट नोमिनल पर्सेन्टेज अफ सब्सिडी अथवा सबभेन्सन पनि लिन सक्छन्। तर प्रायोरिटी फोकस एसएमईमै हुनुपर्छ।
त्यही अब त्यो कुराहरू त अलिकति अब एकदमै लार्ज रेसियोमा गयो होइन, त्यो भनेको चाहिँ एकदम अहिलेको वेमा त हाम्रो अहिले जुन कोभिड-19 चलिरहेको छ कसरी सस्टेन गर्ने मात्र कुरा भइरहेछ। उम्, उम्, अब त्यो तपाईँले भनेको क्याटेगोरीहरू नै सायद मलाई जहाँसम्म लाग्छ गभर्मेन्टले त त्यो क्याटेगोरीहरू नै छुट्याएको छैन होला है। बुझ्नुभयो? होइन भन्नाले अ, तपाईँको हुन्छ नि अब जस्तो ठुलो अर्गनाइजेसनलाई त सानो अर्गनाइजेसनको नाम दिएर हुन्छ कि कसरी हुन्छ, तपाईँको लो ट्याक्स तिरिरहेको छ होइन। त्यो उम्, अहिले नै त्यो ठुलो स्टेपमा चाल्नुभन्दा अहिलेको लागि चाहिँ कसरी सस्टेन हुने र आफ्नो गभर्मेन्टसँग अहिले भइरहेको पैसाहरू चाहिँ कसरी युटिलाइज गर्ने गभर्मेन्टले त्यो हेरेर नै चल्यो होइन, चल्यो भने अ, चाहिँ ठिक हुन्छ। र तपाईँको हुन्छ नि जेन्युनली अब कुनै गभर्मेन्ट तपाईँको सरी कुनै बिजनेसले अब राम्रो इन्कम गरिरहेको थियो भने आफ्नो साइडबाट कसरी हेल्प गर्न सकिन्छ, त्यो नै गर्नु। भोलि हाम्रो लोकल्सलाई नै हामीले हाम्रो सिटिजनलाई नै हामीले नै राम्रो हेल्प गर्न सक्यो भने हामीले त्यो बिजनेस चाहिँ कसको लागि चाहिँ रन गर्ने त, त्यो सोचेर चाहिँ गर्दा आफैले बुझेर गर्दा हुन्छ जस्तो लाग्छ। कन्ट्री लाइक नेपाल होइन, वी हेभ टु थिङ्क बाई आवरसेल्फ rather than just comparing sorry complaining to the nation होइन। अब उम्, हामीलाई थाहा छ नि त हाम्रो नेसन कति अब हामी अरू कन्ट्रीलाई किन अब कम्पेयर गर्ने होइन, हाम्रै कन्ट्रीबाट कसरी भइरहेछ बुझेर। उम्, त्यही हो सो त्यही लाइक यु सेड यो सिचुएसनलाई ह्यान्डल गर्नलाई फर्स्ट भनेको लिक्विडिटी मेन्टेन गर्नुपर्छ। हजुर त्यही हो कि मेन थिङ। किनकि मान्छेसँग पैसा हुँदैन भने जबको क्यासको मोबिलिटी कम हुन थाल्छ त्यतिखेर चाहिँ बल्ल क्राइसिस आउने हो क्या। राइट। सो क्यास मोबिलिटीलाई चाहिँ एउटा लेभलमा स्टेबल बनाउन यहाँ चाहिँ अब लाइक कस्तो पनि छ भने होइन ब्रो, अब उम्, आई डोन्ट नो इफ इट विल बी रिलेटेड टु दिस थिङ अर नट होइन। मैले अघिनको कुरासँग जोड्दैछु होइन, जुन तपाईँको यो गभर्मेन्टहरूले चाहिँ धेरै हेल्प गरेको छ कि। उम्, अब अहिलेसम्म पनि हामी इन्टरनेसनल स्टुडेन्टको लागि इन्टरनेसनल इमिग्रेन्ट्सको लागि भनेर चाहिँ के पनि हेल्पहरू त्यस्तो कुरा निकालेको छैन होइन। मेबी इन उम्, फ्युचर होपफुली निकालोस्, किनभने उम्, हामीले पनि धेरै योगदान दिएको छ होइन यो अस्ट्रेलियालाई अब बनाउनको लागि भनौँ न होइन, रन गर्नको लागि। अब म भर्खर आए पनि अब जस्तै हामी जस्तै नेपालीहरू अथवा अरू देशको मान्छेहरू धेरैले हेल्प गरेको छ होइन। उम्, अहिलेसम्म त आएको छैन, अब होपफुली आओस्। तर अहिले चाहिँ के कुराहरू निकालेको छ जस्तै जब किपर, उम्, भन्नाले अब जब जसले चाहिँ गरिरहेको छ उनीहरूलाई गरिराखोस् होइन, उम्, भन्नाले उनीहरूले चाहिँ अब प्रब्लम नगरोस्, प्रब्लम फेस नहोस् होइन। अनि उम्, जब सिकर जसले चाहिँ जब पाइरहेको छैन एज अ कोभिड-19को कारणले गरेर जब पाइरहेको छैन उनीहरूलाई जब सिकर दिइरहेको छ होइन। उम्, त्यो चाहिँ तपाईँको अब नेपालीमा भन्नुपर्दा अब भत्ता जस्तै हो होइन, अ, बेरोजगारी भत्ता। उम्, त्यस्तै वेमा धेरै कुरा हो जस्तै टेनेन्ट यो तपाईँको रेन्टमा रियल इस्टेटहरूले सर्टेन वे अफ डिस्काउन्टहरू दिइरहेको छ होइन। अब त्यो उम्, सबैमा चाहिँ अब अहिलेको लागि तपाईँको कमन क्राइटेरिया तपाईँको सरी कमन त्यो तपाईँको रिकमेन्डेसन भनेको चाहिँ अब अस्ट्रेलियन सिटिजन हुनुपर्ने भइहाल्यो होइन। उम्, तर मेन अर्को चाहिँ के छ भनेदेखि मेन एकदम मेन भनेको चाहिँ तपाईँसँग साँच्चीकै फाइनल क्राइसिस भएको छ कि छैन त, फाइनेन्सियल क्राइसिस भएको छ कि छैन त, त्यो देखाउनुपर्छ उम्, कि। साँच्चीकै तपाईँको ब्याङ्क एकाउन्ट हेर्छ कि उनीहरूले चाहिँ ब्याङ्क एकाउन्ट चेक गर्छ। तपाईँले हरेक जे एप्लाई गर्दा पनि ब्याङ्क एकाउन्टको डिटेल हाल्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा चाहिँ उम्, तपाईँको एराउन्ड 5000 अस्तिसम्म 7 हो कि 10,000 थियो, अहिले फेरि 5000 घटाएर 5000 बनाएको छ। उम्, 5000 भन्दा माथि हुनु भएन तपाईँको सेभिङ उम्, ओके होइन। तपाईँको $5000 भन्दा माथि हुनु भएन सेभिङ। अनि तपाईँको चाहिँ अब बिजनेस गरिरहेको छ अथवा कुनै इन्कम छ भने त्यो पनि तपाईँको लास्ट इयरको ट्याक्स तिर्नुभन्दा अहिलेको इयरमा 30%ले मिनिमम पनि कम भएको हुनुपर्छ। उम्, 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 बुझ्नुभयो? भन्नाले चाहिँ गभर्मेन्टले गर्नु चाहिँ गरिरहेको छ हेल्प, तर कस्तो ट्रिकमा गरिरहेको छ, कस्तो वेमा गरिरहेको छ भने साँच्चीकै जसलाई चाहिँ ह्याम्पर परिरहेको छ उनीहरूलाई मात्रै गरिरहेको छ कि। उम्, त्यो रेकर्ड देखाउनलाई धेरैलाई गाह्रो हुन्छ, किनभने भन्छ गाह्रो भइरहेछ तर गभर्मेन्टलाई गाह्रो भइरहेछ भने पनि तपाईँको ब्याङ्कमा त धेरै त्यो पैसा त हुन्छ नि उनीहरूसँग ब्याकअप। उम्, उम्, अनि त्यो 5000 भन्दा माथि हुने बित्तिकै उनीहरूले त्यो सिक गर्नै पाएन कि त्यो कामहरू त्यो सरी त्यो फेसिलिटीहरू लिनै पाएन कि। अब त्यस्तै उम्, वेले हाम्रो नेपालमा नि केही गर्यो भने चाहिँ सायद हुन्छ कि होइन। धेरै मान्छेले भन्छ गाह्रो भइरहेछ तर उनीहरूको ब्याङ्कमा हेऱ्यो भने उनीहरूले प्रपरली तपाईँको रेकर्ड चेक गर्यो भने धेरै पैसा हुन्छ क्या। देश हो गरिब छ तर मान्छे त मान्छे धनी नै छ नि मान्छे त गरिब नेपालमा। छैन हो हजुर त्यही So हुन्छ। coming to that, I know I just heard you just के अरे, Prashant, you just mentioned Great Depression, होइन? उम्, And I had a question related with that. हुन्छ नि, worldwide उम्, there are lots of economists उम्, who are saying कि हुन्छ नि जैसे time after COVID-19 लकडाउन पछिको time it will be हुन्छ नि
they are kind of comparing the time with the Great Recession from 2008 and Mm-hmm. 2009, Mm-hmm. and from they are also comparing it with Great Depression Mm. from 1930s. Right. And there are also economists who are saying that that is still not certain yet. Like as we know, like we are not that far enough with the situation. भन्ने मान्छेहरू पनि छ. Mm. So, what is your take on it? Like, do you think it can be compared with the Great Recession from 2008 and 9, or with the Great Depression from the 1930s, or is it still uncertain to say? I think like as far as I have understood, I think the situation right now is might be little severe than the recession, the financial crisis of 2007 2008. But I don't think it Mm, is as severe as the Great Depression, because the Great Depression it lasted depression. for more than a decade. So it was for almost Hmm. 10 years, 15 years. So I don't think the situation will be Okay. that worst, but it is Hmm. it I think it will be little more severe than the financial crisis created in 2008. All right. And Edward, do you have any input on this? Yeah, I think it's a fair point. I think the financial crisis. I Hmm. think it will be. I'm not sure how bad it will compare to the 1930s depression, but I think it will be serious because there's so much unemployment and economic inactivity across the Hmm. world, and so many people are suffering and not working. And I think it's more global than the last crisis Right. because I think it'll affect Yeah. this COVID-19 is not just affecting certain countries; it's affecting the whole world. Hmm. So I think it'll Hmm. be more far-reaching than the last economic crisis Hmm. because nearly every country will be affected rather than just some. Right. So, but it's uncertain to answer the question. Okay. It's All not. right. We're Sure. not sure yet until we come to the end of Mm. it. Hmm. Hmm. Right. Yeah. Right. And again, another thing, like let's say this pandemic that is going around, like do you think this it demands some kind of change in the policy of Nepal in order to protect the workers and laborers who are at high risks when these kind of stuff happens? Well, it was interesting. Bill Gates gave a talk, I think, Mm-hmm. even up to 5 years ago, about that the world is not ready for a pandemic, Right. and he was Yeah. warning of the threat of a big pandemic, and that the world is not ready to cope with Mm-hmm. it. So I think Yep. the Yep. lesson we could I learn did well. Mhm. I think the lesson we could learn after this pandemic is to be more prepared for any future Uh-huh. pandemics and such like, so that we are that we're rather than just reacting to the situation, which is basically what has been happening since the COVID-19 pandemic started. We're just reacting to different events and trying to make Mm-hmm. policy. It's more short-term Yep. policy rather than long-term policy. But if we could Mm-hmm. plan for the future, even when there's nothing, not a serious threat taking place, but there could be something in the future, then Mm-hmm. I think governments across the world need to put safeguards in place. But Okay. and this will have to be countries working together, maybe through World Health Organization, through G20, Mm-hmm. Mm-hmm. other international bodies, Mm-hmm. and I think it might encourage countries to be more, I think, more aware of their health standards as well. So I think it'll have more far-reaching repercussions. Prashant, what do you think? Like, do you think this pandemic demands some kind of changes in the policy right now? Like to protect the workers, laborers, like who are at higher risk? Yes, definitely. Like it demands changes in the policies, and like Edward just mentioned, it should not be short term, but rather it should be a long term Sure. policies and changes. So I think the policymakers Mm-hmm. and the government, I think they are working together on this, and uh, according to according to me, and I hope that we see a positive changes in the policies, and which will be actually beneficial for the nation and for the citizen as well, and that will help prevent if at all there are other pandemics in future, then those situations can be handled easily.
I think it's also the governments have got to think about how they protect workers who are laid off and unemployed during such crises. Right. Mhm. Um, because, like, especially in developing countries like Nepal, people don't get any money for weeks on end, if not Mm. months, True. Mhm. and it's Yeah. very difficult for people to survive. So I think, and Nepal gets a lot of aid money, so maybe they could use some of that aid Mhm. money for more immediate needs for helping people Mhm. rather than more long-term projects, because otherwise people suffer, especially the poorer Mhm. end. Yes, talking about the aid money that Edward just mentioned. So there's a news that Nepal is seeking about 69 billion to like 104 billion rupees from international donor, like to tackle the situation created by the COVID-19 pandemic. Mhm. Like, what is your take on it? And on top of that, there is a relief fund created by the government Mhm. where people are donating money. Right. Lots of actors, almost like like all the high, let's say, high level government officials has donated their salaries and stuff. Mhm. So till now there are news that they have collected about 1.98 billions Mhm. rupees already, Okay. and on top of that they are seeking for donation which will be in between 69 billion to 104 billion. Mhm. So what is your take on it? Like, where do you think this kind of money can be invested or can be utilized, to get the company's economy back in track? So first and foremost, that money should be firstly utilized on the people who are actually suffering from this pandemic. For people who are having it very hard time to have food on the table day and night. So first thing, like, they should use that money towards those people. Secondly, like, they should safeguard the interest of the employees and the workers of the nation, which have contributed a lot towards the economy of the nation. Then provide different kinds of plans, because like we discussed earlier, that there will be great unemployment in Nepal. So they can utilize some of the money, bring up with some kind of projects that can run in the nation, so that from those projects they can provide employment opportunities for the people who have lost their jobs and who have come from abroad. Mhm. So, but like, as Mhm. far as we have seen, and as we all know from the media and the news channels, we have been hearing that the government aid have not reached to the general public. So it's Yep. all from the Mhm. news, so we cannot say for sure that whether government did provide or it didn't provide the relief to the general public, because government is not directly in link with the general public, because there are other organizations in between, such as there is municipality, there is ward, there is village development communities, right? So there are many offices or ministries involved in this. So due to lack of accountability and due to lack of what do you say, like, mm, there is no uh, clear perspective uh, given to the public that this much money have been collected, and the plan for us, there has not been any announcement for the plans as such. So I think, like, let's see how government tackles the situation and utilizes the aids or the fund that it has raised. Just got to hope it's better than And the what? earthquake relief fund. Yeah, It's kind of a yeah, similar Yeah. thing, I definitely, I because also because hope that so. Right. because that was it's kind of a similar thing where they had a prime minister's fund for the earthquake relief Right, after the earthquake Uh-huh. 5 years ago, right, right. and this is kind Yeah. of a So similar thing. Yes. yeah. So Ed, were you over here? Like when the earthquake happened? I was in Africa in Rwanda, but I was Oh, connected with okay. Nepal. But Oh, all right. I gave an Mhm. interview on the local BBC radio about kids we were helping here Mhm. from Africa, which Oh, was interesting. okay. Yeah. Mhm. Right. So one more thing, while this relief thing is coming, like we're just talking about relief. What do you guys have to say about Prime Minister claiming that like about 80 crores has been spent in relief? See, until and unless there comes a figure or any Uh-huh. supporting documents or evidence towards that claim, I think it's very difficult for Hmm. us to agree on that 100%. But
if government can provide the citizens with the proof and the evidence showing that we had distributed and given this much money towards the aid, Mm-hmm. then I think then we can believe it 100%. But Mm-hmm. uh, as of now, I'm not in the situation to agree that government have actually Mm-hmm. provided so much of aids to the general public. I don't think so. All right. Edward, you got any points on this? I agree with. We can't comment unless we have more evidence, really. Right. Otherwise, we're Mm-hmm. just speculating, and it's like people talking without any evidence. It's kind of Mm. unhelpful. Yeah. So you got anything to add? Like let's say Prime Minister claimed that they have spent about like 80 crores by like from the from starting of COVID-19 Mhm. to till now, just like spent it on relief, providing relief to all the people. So what is your take on this? त्यही त नेपाल जता चाहिँ अब यति थोरै तपाईँको इन्फेक्टेड पर्सनहरू भनिरहेको छ, जुन देश पनि आफै पनि एउटा त्यो सानो छ होइन, त्यो देशमा अब तपाईँको एनजिओले हेल्प गरिरहेको छ भनिरहेको छ, गभर्मेन्टले त्यत्रो पैसा खर्च गरिरहेको छ भनिरहेको छ, त्यही देशमा अझ पनि फेरि नेपालीहरू हुन्छ नि राति राति गाउँ फर्किनु परिरहेछ होइन, अनि Mhm. बाटैमा अब तपाईँको कस्तो कन्डिसनमा छ भनिरहेको छ, कतिजना मान्छेहरू जो एभ्री डे बेसमा तपाईँको कमाइ गरिरहेको छ उनीहरूले खान पाइरहेको छैन भनिरहेको छ। कहाँ गयो त त्यत्रो पैसा? साँच्चीकै गभर्मेन्टले आर दे रियली हेल्पिङ देम अर दे जस्ट हाइडिङ, दे जस्ट टेकिङ इट एज अ करप्सन होइन? अब त्यही त एउटा रियल वेमा तपाईँको राम्ररी डाटा देखाउन सक्यो भने मात्र हामीले बिलिभ गर्न सक्छौँ, नत्र तपाईँको हाम्रो गभर्मेन्टले जतिसुकै गरोस् वे नट गर्न बिलिभ द्याट। Yeah. So talking about the current situation, Prashant, Mm. let's start with you. Like I have this question. I think I'll go, like around with everyone available here. So talking about the current situation, currently Kathmandu has zero active cases, Right. and like, and let's say like let's say government are still discussing about like about the lockdown, when to open it and what to do with it Mhm. and how to mobilize it, right? So is there a possibility maybe like a single state can be opened Mhm. while barring like people from outside of the like outside of the city to enter, or people to go outside of the city itself? There's a possibility that the normal operation of Kathmandu city can be like resumed at this point of time. Okay, to answer these questions, I will like to ask you a few questions before that. Like Yeah. you're also living in Kathmandu, right? Have you had Hmm. any health workers or someone from any hospital coming and testing you if you have corona or not, or anybody in nearby your residence in your locality? No, not at No, all, right? not at all. And Manish, in yours? Mhm. No, right? And not in my locality as well. So, like, I don't know if we can say there are zero cases. Maybe there are cases, maybe Mhm. not. So I think first of all, government should actually test everyone in the country or in the state if they want to open it, because first they have to be sure that none of the people in the state are infected, uh, because who knows, I might be infected, and because of my immunity system I am able to tackle this and go on, but someone else from my locality might not be. So if they want to open the state or interstate or intrastate transportation, first of all, like government should provide public with the assurity that none of the people of this state are infected and it's okay for them to move freely. So like if they want to Mhm. open, or if they want to at least make the Mhm. commute of local people easy within the state, then first they should make sure that the Mhm. state is completely out of danger, and then only Okay. go on with the Mhm. any planning. But are you I saying to test the whole completely state? agree. Yes, right. It's not. But is it practical to test Mhm. everybody? I think that would be very difficult. Yeah, Yeah. that's what I was coming to, Mhm. Prashant. Like because if you talk about the population of Kathmandu itself, it might be about like almost like 1.5 million, or Mhm. like almost 2 millions, right? Right.
So how possible will it be to test each and every person in Kathmandu? So in that case, like maybe a sampling could be done. Yeah, Mhm, practically it might not be possible because there are people working in hospitals day and night in double shifts. So yes, mhm, practically it might be very difficult, but I think government can come up with some kind of sampling test in localities, like at least do some 10 tests in this locality and 10 tests in other locality, so that every locality is covered, and one consumption or one assumption can be made based on that. But I think it's still not okay. practical because like the country like this US as well, you know, like they don't Mm-hmm. have uh, enough testing kit to test. So Mm-hmm. like countries like Nepal, we can imagine like how hard it is for them to get all those testing kits. So still really like impractical. So like you know like it's kind of a risk, but what they can do is like not open completely, but they can like open slowly, you know, like in today's recent news in Australia के भइरहेछ भने आज चाहिँ नयाँ आएको न्युज अनुसार चाहिँ कमिङ मे को फर्स्ट विकबाट चाहिँ we can go out not Mm-hmm. for now we can just go out for essential things like to buy our Mm-hmm. essential products, but from May first week we can go out even if it's not essential, like for clothes, for like you know like shoes, for like essential not essential things, but we need to Mm-hmm. have some list as well. Mm-hmm. So we cannot roam in the shopping center, but we can go there to buy our unessential things as well, but we need to have a list for that. According to that अब जस्तै तपाईँको बिचहरू पनि खोलेको छ होइन. सो स्लोली बिस्तारी अब सबै इन्डस्ट्री सबै कुरा त खोलेको छ नि, तर बिस्तारी इसेन्सियल पार्टमा पनि जस्तै थोरै तपाईँको अनइसेन्सियल पार्टहरू पनि खोल्दै गएको छ. त्यसरी नै बिस्तारै खोल्दै गयो भने नेपालमा चाहिँ हामीले चेक गर्न सक्छ. अब जस्तै अहिलेको लागि चाहिँ के चेक गर्न सकिन्छ भने जस्तै तपाईँको कति सर्टेन आवर्स तपाईँको दिएको छ त्यो सपिङ गर्नको लागि, त्यो आवर्स बढाइदिने, Mm-hmm. अनि नट मोर देन 2 पिपल बाहिर जान नपाउने होइन. अहिलेको लागि अब जस्तो अहिले त एकजना पनि पुरा एक्लै पनि निस्किन पाउँदैन होइन. बिस्तारै अब Mm-hmm. एक्लै निस्किन पाउने तर सर्टेन सोसल डिस्टेन्सिङ हुनुपर्ने त्यस्तो बनाइदियो भने सर्टेन टाइमको लागि, अनि फेरि त्यसमा चेक गर्न सक्छ. अनि त्यसपछि बन्द गर्ने, अनि चेक गर्ने कतिको भइरहेछ राम्रो होइन, कर्भ Yes. कतिको तपाईँको फ्ल्याट भइरहेको छ, कतिको अब Mm-hmm. तपाईँको इन्फेक्टेड पर्सनहरू घटिरहेको छ अथवा अहिलेसम्म स्टेजमा छ होइन. अनि यदि त्यो कन्टिन्यू भयो भने बिस्तारै अब त्यही अनुसारले क्लोज तपाईँको यो लकडाउन चाहिँ खोल्दै जाने, त्यसरी प्रोसेस गऱ्यो भने चाहिँ हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ तपाईँको, rather than just like checking everyone I because know. it's like really Yeah. हजुर. Yeah. I completely agree on that. Like, slowly government should do that, but uh, uh, I have seen that government have asked people to buy essential goods during 6 to 9, or in some places 6 to 8 p.m. Right, a.m. So during this crisis situation, also, like I have seen people gathered in departmental stores, like they have not maintained the social distancing. So I don't think it's that practical that government can just ask individuals to maintain social distance, uh, then ask them as well to go out. So it's like के भन्छ त्यसलाई, त्यो हामी नेपालीहरूको बानी हो क्या यो, सबैको बानी हो. ओके. खोलिदिएपछि के गर्छ भनेपछि ल जाने अब, किनकि यो ड्युरिङ दिस लकडाउन अल्सो वी हेभ हर्ड केसेस द्याट पिपल हेभ बिन कट बिकज अफ ड्रङ्कन ड्राइभिङ, होइन, ए एक्सिडेन्टको केसहरू पनि धेरै आइरहेको छ. यदि खोलि नै हाल्यो भने आई डोन्ट थिङ्क इफ गभर्मेन्ट इस्युज अ नोटिस सेयिङ द्याट दिस लकडाउन is removed in this state, I don't think people will still be keeping social distancing. द्याट्स जस्ट लाइक नेग्लिजेन्स, यु नो लाइक uh, गभर्मेन्टले अब तपाईँको सर्टेन युथ, हामी जस्तो युथले चाहिँ अब कतिपयले गभर्मेन्टलाई हाम्रो सपोर्ट गरिरहेछ र कतिपयले त पुरा कम्प्लेन गरिरहेछ नि त, गभर्मेन्टले यो गरेन mm, त्यो mm, गरेन. त्यस्तो गर्दा गर्दा पनि अब तपाईँको सिटिजनहरू त्यहाँको मान्छेहरू चाहिँ अब गएर अब
रमाइलै गर्नेतिर लागिराख्ने, अब हो ड्रिङ्क एन्ड ड्राइभ गर्दै हिँडिरहेको छ भने अब त्यो द्याट्स अन देयर रिस्क। अब तपाईँको भिरबाट खस्न लागेको जनावरलाई राम राम भन्न सकिन्छ, तर काँध थाप्न सक्दैन भन्छ नि, त्यो त्यस्तै हो क्या। उम्, तपाईँको अब अब उनीहरू अब आफै नै रिस्कमा हुँदा हुँदा पनि त्यसरी गइरहेछ भने हामीले केही गरेर गर्न सकिँदै सकिँदैन। त्यो कुनै गभर्मेन्टले गरेर चाहेर पनि सकिँदैन कि त्यही त्यो त, त्यही भएर होइन? चाहिँ मैले यो जुन टेस्टको कुरा गरेको क्या, एटलिस्ट हजुर। एउटा अस्योरिटी हुन्छ, किनकि मान्छे आफै त सेफ अँ, बस्दैन नेपालको। राइट। अनि बट यत्रो स्टिल लकडाउन तर टेस्टिङको त तपाईँको नट ओन्ली इन नेपाल बट लाइक वर्ल्ड वाइड एकदमै प्रब्लम भइरहेको छ होइन? इनफ प्रब्लम टेस्टिङ भइरहेछ। हो किटहरू हो इनफ टेस्टिङ किटहरू पाइरहेको छैन। इभन द टेस्टिङ किट्स द्याट वी आर गेटिङ इन नेपाल आई उम्, डोन्ट थिङ्क इट्स लाइक प्रोपर। उम्, त्यो अझ पनि 100% छ कि छैन, स्योर छ कि छैन, त्यो नि अझसम्म पनि कन्फ्युजन छ मान्छेहरूलाई। सायद त्यही कारणले पनि डेटा कम आइरहेको हुनसक्छ नेपालमा। हो त्यो त्यो हुनसक्छ। या अनि पनि राइट। यस्तो नि गर्न सकिन्छ, लाइक स्पेसिफिक ठाउँहरूमा, जस्तो कुनै पनि एउटा लाइक देयर इज एन एरिया, अनि त्यो एरियाको एउटा चोक हुन्छ होइन, ओके। चोकमा चाहिँ लाइक इट्स कम्पलसरी फर एभ्री वान टु पास द्याट, एन्ड त्यहाँनिर टेम्परेचरहरू जुन नर्मल प्रोसिजर हुन्छ नि, त्यो चाहिँ राइट। एटलिस्ट चेक गरेर पठाउने, त्यो त गर्न सकिन्छ। या वाट वी क्यान डु इज लाइक अब एकैचोटि अब अभियसली सानो इन्डस्ट्रीहरूलाई गाह्रो त हुन्छ होइन, तर उम्, एकैचोटि सानो इन्डस्ट्रीहरू तपाईँको लोकल इन्डस्ट्री जुन तपाईँको अब तरकारी पसलहरू यताउता त्यस्तो सानो पसल हुन्छ नि, त्यस्तोलाई खोल्ने भन्दा पनि ठुलो डिपार्टमेन्ट स्टोरबाट सुरु गर्ने। त्यो डिपार्टमेन्ट स्टोरहरूमा चाहिँ स्ट्रिक्ट रुल फर लाइक सोसल डिस्टेन्सिङहरू, स्ट्रिक्ट रुलहरू राख्ने होइन। अब त्यहाँ चाहिँ तपाईँको अब इनफ तपाईँको पुलिसबाट मान्छे छैन भने बरु एज तपाईँको भूकम्पमा तपाईँको म्याग्दी पुलिसहरू राखेको थियो नि, हो त्यसरी भयो भने अब अपोइन्ट गर्ने। अब अभियसली उनीहरूलाई अब इकोनोमिक प्रब्लम भइरहेको छ भने उनीहरू त्यो काम गर्न आउँदा नि हुन्छ होइन। त्यसरी पुलिसहरू राखेर तपाईँले भने जस्तै अब सडन बेसिक कुराहरू जस्तै तपाईँको टेम्परेचरहरू चेक गर्ने, जस्तै यता पनि गरिरहेको छ। इभन तपाईँको यताको अहिले जुनै पनि पसल इसेन्सियल सपहरू खोला छ, त्यहाँको उम्, इम्प्लोयरहरूले चाहिँ एभ्री डे तपाईँको टेम्परेचर चेक गर्नुपर्छ। त्यो तपाईँको 37 फरेनहाइट भन्नुभन्दा माथि भयो भने तपाईँलाई त्यो दिन कामै गर्न दिँदैन। उम्, मेडिकल रिपोर्ट नै ल्याउनु पर्ने हुन्छ। त्यस्तै सर्टेन वेजहरू राखेर बिस्तारै खोल्दा चाहिँ सायद हो अलिकति हो प्र्याक्टिकल होला नेपालमा पनि। त्यस्तो प्रिभेन्टिभ मेजर्सहरू राखेर चाहिँ गर्दा हजुर। प्र्याक्टिकल होला। अब त्यो बिना नै राइट। गऱ्यो भने, अब जस्तो लाइक अभियसली। केही लाइक एक हप्ता जति अगाडि देयर वाज अ न्युज, लाइक टु लेडिज हु वेयर लाइक who might have been suffering from corona. They threw some money on the street of Janakpur, and hoping that other people also might get infected because of them throwing the money on the street, and other people might pick it. But there was a good Samaritan who actually informed police, and they were caught. सो यस्तो केसमा चाहिँ के छ भनेपछि, अब हामी ठिक छ सोसियल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गर्छौँ होइन, तर अब यसलाई एउटा अलिकति अस्योरिटी दिनको लागि भए पनि सरकारले चाहिँ सर्टेन मेजर्सहरू चाहिँ ल्याउनै पर्छ, जस्तो हेल्थ चेकअपको मेजर्स चाहिँ ल्याउनै पर्छ क्या। अभियसली। सायद हरेक इन्डिभिजुअलको घरमा जानु पोसिबल नहोला, तर एटलिस्ट अनुजले भनेको जस्तो डिपार्टमेन्टल स्टोरहरू हुन्छ, अब अनि त्यसपछि कुनै अर्गनाइजेसन यदि खुलेको छ भने त्यो अर्गनाइजेसनमा एउटा हेल्प डेस्क राखिदिने अथवा राइट। मेडिकल डेस्क राखिदिने, त्यसरी गर्न सकियो। राइट। त्यही अब अभियसली हाम्रो जस्तो कन्ट्रीमा चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर वी आर लकी, हाम्रोमा अहिलेसम्म पनि त्यति धेरै इन्फेक्टेड पर्सनहरू छैन होइन। हो तर पनि त्यही चाइनाको अहिले यतिमा यही चाहिँ राइट हुँदा टाइम हो। यस। हजुर त्यही त, यही राइट टाइम हो जुन टाइममा चाहिँ अलिकति स्ट्रिक्ट हुनुपर्छ त्यस्तो कुरामा चाहिँ। So yeah, coming back to the point, right? Another thing हुन्छ नि, जुन चाहिँ यो सिचुएसन भयो, like this is it, it will definitely not be practical to test each and every person in the city, right? But like you said, at least there should be done some kind of, there's some kind of measures should be taken, जसले गरेर चाहिँ हुन्छ नि we can be assured कि एटलिस्ट बाहिर जान इट इज सेफ नाउ भन्ने एउटा कुरा, एउटा सिचुएसन चाहिँ इट इज गभर्मेन्ट सुड क्रिएट द राइट सिचुएसन। राइट एन्ड अन टप अफ द्याट मलाई चाहिँ के लाग्छ भने चाहिँ हुन्छ नि, कन्टेनिङ द पेन्डेमिक एन्ड टेकिङ केयर अफ यर सेल्फ, यो सिचुएसनमा चाहिँ गभर्मेन्टले आफ्नो एन्डबाट गर्छ, हेल्थ वर्कर दे आर वर्किङ अन फ्रम देयर एन्ड एज वेल, बट इट इज मोर अबाउट your self awareness, and it is more about how you treat your like let's say how you take care of your environment. आफूले गर्ने कुरामा चाहिँ यसमा चाहिँ अलिकति यो सिचुएसनमा चाहिँ अलिकति इट मेक्स मोर इम्प्याक्ट देन वेटिङ फर गभर्मेन्ट टु डु समथिङ, हुन्छ नि।
Mm-hmm. That's the Prashant just said. And then when you go to a department store, there is a small window when you can go out and get things that you need. You go to a department store to get something, and you see a big crowd of people, and they definitely are not maintaining the social distance. Right. And it is not possible to let's say someone from a government official, or let's say police or someone, to go to each and every department store and maintain the social distancing. It is something, as a person, it is something that we need to be aware of, and it is something we need to accept and adapt Right. and on our daily ways of life. That is what I think. But let's say and and let's say, it's been too long. Let's try to wrap it up as as soon as possible either, because I'm sure that you guys have your own thing to do as well, and I don't want you to be caught up over here. So one last question to everyone. Let's start from Edward. Now, Edward, Sure. you have been here for a long time, right? And you've seen, and this situation is going on for a month now. As a country, where do you think we are headed from here? I think things can only get better. So Hmm. we've got to be positive, and And I'm hoping, like yeah. everyone, that this lockdown will end soon, and life will gradually return to normal. And so Hmm. I think I can't see a big outbreak happening in Nepal at the moment. So Yeah. Uh-huh. I'm clinging to some positivity that it'll get better and things will start to improve and life will return to some kind of normality, so that we can meet people in person and go out of our house and be sensible and at the same time. Yeah. Yeah. So, and what do you think about government's response so far? Let's say, let's not take it when I say government, let's not take it to the higher level of government. Let's just keep it, in the medical, let's say, section. The way that government has been, the work that they have been doing to contain the virus, and making, the way that they are trying to not let the virus spread. What do you think, what is your response on that? What do you think, is you know what I mean, right? I just lost word there. I think it must be Hmm. working so far because we haven't had any reports of a great outbreak or anyone who has died so far. So I Hmm. think they're doing as much as they can do. I so and they're trying to increase the number of tests to test more people. So Hmm. especially in those areas which are worse affected or those areas where people who have got coronavirus have come into contact with people. So I think I've been mild in terms of the health side. I think I've been quite impressed with the government. I think they're doing quite a good job. So Okay. I'm fairly positive. All right, great. So, Prashant, Yes. one last question for you Mm-hmm. is, you see the situation right here. How similar do you think the situation after this COVID-19 will be to the situation created by earthquake? Uh, the situation created by earthquake was actually different from the situation that has been created by this pandemic. Because if you see in earth, yeah, On an economical side, yeah, from I'm coming to in that. economical point of view. If you see during Yeah. earthquake, uh, many people lost their lives, and even infrastructures were destroyed, uh, affecting Hmm. lives of many people in uh, severe ways. Like people, there were people who lost their houses. There were people who lost their families, right? But that is not the case in this pandemic. The only problem in this pandemic is the flow Hmm. of currency or the flow of cash. The only problem Yeah. that I Correct. see for the general public right now, if I have to compare it with earthquake, is the flow of cash Hmm. or the buying Hmm. power of their currency. So I think Hmm. since it has just been a month that our nation has been affected, and hopefully it will be over soon. So as soon as this gets over, uh, I think we should be able to recover soon.
we should be able to recover soon, given the numbers of people being affected. Okay. So, I think we should conclude right here. If any one of you got anything to add up, I'll be happy. Before wrapping up, म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भनेदेखि होइन, whoever is sitting at home, जसले चाहिँ जब गर्न सकिरहेको छ, जसको चाहिँ who can work from home, do your best, obviously, and like the people uh, who can make it more productive sitting at home, and like who have infrastructure, who have like computers and all, and who can work and make it more productive, please do as like that, like lockdown अलिकति प्रोडक्टिभ बनाऊ, so that we can help, like पछि गएर सबै रेगुलर भएपछि चाहिँ तपाईँहरूले जति सक्छ त्यति चाहिँ निडेड पर्सनलाई हेल्प गर्नु होला, जो चाहिँ हुन्छ नि तपाईँको एक्चुअल प्रब्लममा छ, जो चाहिँ तपाईँको एभ्री डे बेसमा काम गरेर खाइरहेको मान्छेहरू हुन्छ, जो चाहिँ अहिले यो 1 मन्थ इज सो एकदमै ठुलो टाइम हो उनीहरूको लागि होइन, जो चाहिँ अब एभ्री डे कमाएर खाइरहेको नेपालमा अब तपाईँहरूलाई सबैलाई थाहा छ सिचुएसन कस्तो छ होइन, एभ्री डे कमाएर खाइराख्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ एकदमै गाह्रो भइरहेको छ। फ्युचरमा गएर हामी यो खोलिसकेपछि होपफुली हामी सबैजना मिलेर उहाँहरूलाई चाहिँ हेल्प गर्न सकोस्, त्यही सोचमा चाहिँ सबैजना अब अलिकति प्रोडक्टिभ बनाऊ आफ्नो लकडाउनलाई भन्नु चाहिँ म त्यही चाहन्छु। All right. Anyone else want to add anything? All right then. But I would like to thank all of you guys for joining me over here today. We had a really productive discussion over this situation and economic, and I hope our viewers will like to listen to it as well. Thank you so much, Edward, for all the inputs of yours, and thank you for joining us today. You're welcome. And same for Prashant. Prashant, thank you so much for joining us today. Thank you. Right, Thank you. You're welcome. all your input, all the insight of yours, it was wonderful. And thank you all, Manis and Anuz. I believe you'll be joining me again later this week as well. And everyone listening to this on their home, thank you so much for listening to us, and thank you and for everything else. Be strong, stay home, and stay safe is all we have to say for now. Goodbye. We'll talk to you later.